En el tranquilo pueblo de Mungay, vivía Kadijatu, una diligente contable de una pequeña ONG agrícola. A pesar de su modesto sueldo, su trabajo era su orgullo, permitiendo mantener a su familia, mantener la luz, enviar a su hermana menor a la escuela de enfermería y cuidar de su madre. Suya severa artritis convertía el trabajo en una lucha diaria. Sus amigos a menudo se burlaban de sus inmensas responsabilidades, pero Kadijatu, modesta con sus faldas largas y su recogido, simplemente sonrió y decía, alguien tiene que hacerlo. No era pobre, pero vivía frugalmente, respetando el valor del dinero. Su vida era ordenada hasta que Usman ya lo irrumpió en ella como un giro inesperado. Se conocieron en la boda de su prima en Fajara. Usman, impecablemente vestido, con una barba perfectamente depilada y un perfume llamativo, cautivó a Kadijatu con su sonrisa de hoyuelos y sus elogios sobre su espíritu tranquilo, alegando que las mujeres ruidosas lo quitaban la paz. Estas palabras, como un veneno impregnado de miel, comenzaron a calar hondo en su corazón. Se jactaba de un próspero negocio de importación de coches, mostrando recibos, fotos de motores y siempre terminando las llamadas con un seguro sí, jeef. Kadijatu, sin motivos para dudar de él, se encontró creyendo en sus grandiosos planes. Empezó a visitarla, llevando el shawarma y flores, saludando respetuosamente a su madre e incluso ofreciéndose a pagar los libros de texto de su hermana. Nunca se mostró orgulloso en Igritan, y pronto habló de un futuro juntos. Una noche, bajo un árbol, declaró su deseo de construir con alguien, elogiándola como candidata a esposa en un mundo lleno de bolsas de polietileno. Kadijatu, agobiada durante mucho tiempo por el peso de su familia, empezó a esperar que él fuera el hombre que la aliviaría. En cuestión de meses, se casaron tradicionalmente. La gente la felicitó por encontrar un buen hombre, y su madre loro de alivio, creyendo que Kadijatu por fin estaría bien cuidada. Poco después, Usman sugirió abrir una cuenta conjunta, recalcando que la confianza era la base de tu buen matrimonio y que sus padres construyeron una casa con ella. A pesar de la preferencia de Kadijatu por el control financiero, cedió. En el banco, surgió un contratiempo. El agente de atención al cliente afirmó que los datos de Kadijatu no se habían guardado debido a un problema con el servidor. Usman intervino rápidamente, no te preocupes, solo pon mi nombre por ahora. La añadiremos más tarde. Somos ella y yo, así que es lo mismo. Así, Kadijatu se volvió una desconocida para su propio dinero. Desde ese día, nada era realmente compartido. La cuenta estaba únicamente a nombre de Usman, lo que dio a Kadijatu, contadora de profesión, sin acceso reconocido a sus propios fondos. Intentó no cuidarse, incluso cuando su salario fue transferido inmediatamente a la cuenta conjunta, dejándola sin poder permitirse necesidades básicas como ropa interior nueva, reparación de zapatos o incluso los analgésicos de su madre. Al principio, Usman usó el dinero para el alquiler, la compra y su negocio, pero la situación fue deteriorándose poco a poco. La nevera siempre estaba vacía, el generator rara vez funcionaba, y Usman empezó a llegar tarde a casa, oliendo a cerveza, con las llaves del coche y la tarjeta del cajero automático siempre escondidas. La apariencia de Kadijatu se resintió, su pelo se volvió áspero, su ropa se descolorió y sus uñas se estilaron. Su jefe incluso notó su estrés. Se encontró mintiendo, incapaz de explicar que ella, contadora, estaba sin un céntimo en su propio matrimonio, pidiendo prestado el transporte a empleados subalternos porque Usman había vaciado su cuenta, alegando que el negocio no funcionaba.
Empiezo a ir al trabajo a pi, fingiendo que era por salud. Aunque antes el la llamaba su tranquilidad, ahora solo cuestionaba sus gastos. Ella mantuvo la paciencia, creyendo que él estaba pasando por algo y que las buenas esposas aguantan. Sin embargo, la situación empeoró. La comunicación de Usman se volvió encriptada, negocio lento, retrasos en los envíos, dinero prestado no devuelto. Kadijatu solo vio más facturas sin pagar, luz vencida, un vendedor de agua insistent y advertencias del casero. Aun así, su salario seguía desapareciendo en la cuenta. La angustia se intensificó una mañana cuando encontró un recibo de un retiro de 350.000 Nigerian Nairas de la cuenta conjunta, hecho 2 semanas antes. Ella, que estaba cortando envoltorios viejos para compresas, quedó devastada. Esa noche, revisó en secreto su billetera y encontró más recibos, 200.000 Nigerian Nairas, 120.000 Nigerian Nairas y un depósito de 95.000 Nigerian Nairas para un club. Kadijatu se dio cuenta de que estaba gastando el dinero que el tanto lo había costado ganar en lujos mientras decía invertir en su futuro. Lo cocinó y lo atendió, fingiendo normalidad, pero luego usó su huella digital para desbloquear su teléfono. La aplicación del banco confirmó sus temores, solo quedaban 14,047 Nigerian Nairas. Se lo saltaron las lágrimas, no solo por el dinero, sino por su madre, su artritis había empeorado y no podía permitirse las visitas a la clínica. A la mañana siguiente, Kadijatu lo confrontó. Usman, revise la cuenta. Solo quedan 14,000 Nigerian Nairas y se han retirado más de 700,000 Nigerian Nairas en 2 semanas. Necesito entender qué está pasando. El se burló, enojado, alegando que era para invertir. Cuando el aprisionó para que lo diera más detalles, el despido, soy tu esposo. No soy un ladrón. Estoy planeando algo grande para nosotros. Ella exigió pruebas o su participación en la planificación, pero él la despidió, acusándola de no confiar en él, y se fue sin disculparse ni dar explicaciones. Kadijatu se sintió mal, calculando las facturas pendientes y los planes cancelados, los 50.000 Nigerian Nairas de su casero, los 8.000 Nigerian Nairas de la matrícula escolar de su prima, los 5.000 Nigerian Nairas de los medicamentos para la presión arterial de su madre. Todo porque su dinero se había esfumado, dejando solo un magro saldo y promesas vacías. Al día siguiente, permaneció en cama, mirándose al espejo, preguntándose cómo se había vuelto tan indefensa, su yo, antes fuerte y independiente, ahora vea como su vida se derrumbaba. Sin embargo, se quedó, temiendo el juicio social por un matrimonio fallido. Dejó de hacer preguntas sobre la cuenta, tragándose el dolor, pero continuó observando, viendo como su vida se secaba como un plátano rebanado olvidado al sol. Usman se distanció, su presencia se sintió más como la de un visitante que la de un esposo. Apenas hablaba, y cuando ella lo servía comida, comía como si lo hiciera un favor. La verdad se reveló poco a poco. Un domingo, encontró un recibo en el bolsillo de su camisa, 250,000 Nigerian Nairas transferidas a Ibrahim Cars and Parts. No conoce a Ibrahim, no vio ningún coche nuevo y solo habían comprado alimentos básicos. Cuando lo preguntó con cautela por su negocio, él afirmó que iba muy lento, que estaba pensando en viajar a Senegal, y que lo gritaba por cuestionar sus gastos. Ella se dio cuenta de que se había convertido en su inversionista tachita, sin papeleo.
Su aspecto seguía deteriorandos, tenía el pelo enredado, las uñas desportaladas, y recurría a vaselina mezclada con agua como lotion. Usaba los mismos dos pantalones, esperando que nadie se diera cuenta. Una noche, encontró la peluca de una mujer desconocida en el baño. Usman, con indiferencia, la descartó como la de su prima. Esa noche, descubrió un segundo teléfono bajo lave en su bolso, lo que confirmó su sospecha, estaba casada, pero no casada de verdad. A la mañana siguiente, se puso en silencio su vestido descolorido con una axila se empolvó la cara y, cuando él le preguntó por qué no había preparado té, respondió con firmeza, no preparé té y no lo haré. Estoy cansada. El río, burlándose de su agotamiento, pero ella se contuvo, sabiendo que si hablaba, desataría un torrente de dolor. Pasó junto a él, jurando en silencio que algún día verás el balance de lo que has hecho y no será en dinero. Aparte de mes, Kadijatu dejó de aportar su salario, no por rebeldía, sino porque no lo cuidaba nada. Mantuvo sus tareas domésticas en piloto automático, soportando su irritabilidad y el aroma a perfume de otras mujeres, fingiendo no estar rota. Hasta que una mañana, todo se hizo añicos. Mientras lavaba sus zapatillas, el hijo mayor del casero le entregó un sobremarino, una orden de desalojo por 3 meses de alquiler empagó. Su corazón dio un vuelco. Dentro, Usman roncaba. Ella dejó el sobre a su lado y, con calma, hirvió agua para la avena. Cuando salió, se rió del aviso de desalojo, afirmando que ya había pagado. Ella, con calma, le dijo la verdad, había gastado más de $1,000,000 de Nigerian naira en 3 semanas de su cuenta, pero no podía pagar 180.000 Nigerian nairas de alquiler. Entonces, estalo, revelando que sabía de sus recibos, transferencias, el hotel en Banjul, sus retiradas de efectivo y su doble vida. Él la miró fijamente y luego sisió, acusándola de espiar. No soy inteligente, respondió ella, simplemente no estoy ciego. Él empezó a empacar sus cosas. Al día siguiente, ella visitó su tienda, esperando respuestas, pero lavaba 2 meses cerrada. Un sastre vecino le contó que Usman había viajado a Senegal sin decírselo a nadie. Kadijatu finalmente se derrumbó, con lágrimas fluyendo como una presa rompiendo tras años de resistencia. Pasó la noche mirando el cielo oscuro, preguntándose cómo el amor podía dejar una mujer tan vacía, agobiada por las deudas, el silencio y la vergüenza. Al día siguiente, regresó a casa de su madre. Una noche, recibió una llamada de Fatima, una antigua compañera de escuela y asesora financiera. Fatima envió una captura de pantalla, Usman, con un traje tradicional blanco, de pie junto a una mujer de piel clara, Aminata Sidi, cortando un pastel. El pie de foto decía, felicidades a mi querida prima Aminata y a su novio Usman. Kadijatu reconoció a Aminata, la empleada del banco que afirmó que el problema con el servidor al abrir la cuenta conjunta. La traición era evidente, Usman había estado con Aminata, posiblemente antes, durante o después de su matrimonio. El problema con el servidor fue un bloqueo deliberado. La traición no fue solo romántica, sino también financiera, espiritual y pública. Kadijatu dejó de llorar y empezó a buscar. Reunió meticulosamente recibos viejos, números de teléfono y localizó a un mecánico mencionado en una factura falsa. Usando sus habilidades contables, rastreó cada transacción sospechosa y descubrió que Usman había creado una segunda cuenta con un nombre comercial, donde desviaba sistemáticamente su dinero. Se lo comunicó todo a Fatima, quien, conmocionada,
presento una denuncia ante la oficina de fraude financiero. Las cuentas de Usman fueron congeladas. Intento descongelarlas en el banco, solo para ser detenido, arrestado y acusado de fraude financiero, junto con amenaza, la banquera. Una nota de voz anónima de un empleado de un cibercafé reveló que Usman había llamado a Kadijatu aburrida, presumiendo de construir una barrera entre nosotros mientras ella creía que estaban construyendo un futuro. Kadijatu se derrumbó de nuevo al darse cuenta de cómo el amor la había cegado ante las señales de alerta. Decidida a ayudar a otras mujeres a evitar su destino, creó un grupo de WhatsApp, cuenta con ojos, para mujeres que querían construir sin ser utilizadas. En una semana, más de 100 mujeres se unieron, compartiendo historias similares de centers utilizadas y agatadas. La noticia del divorcio de Kadijatu se extendió, pero los chismes se convirtieron en curiosidad sobre su seminario en el centro juvenil. Su grupo cuenta con ojos y como ayudaba a otras a recuperar dinero. Una amiga, presentadora de radio, la invitó a compartir su historia. Kadijatu dudó, pero recordando su sufrimiento, aceptó. En el estudio, su dolor se transformó en un mensaje conmovedor, no solo perdí dinero. Perdí tiempo, dignidad y autoestima. Pero he empezado a recuperar y quiero ayudar a otras mujeres a hacer lo mismo. No somos estúpidas. No somos débiles. Simplemente éramos personas cariñosas y fáciles que confiaron demasiado pronto sin condiciones. Los teléfonos no paraban de sonar mientras las mujeres loraban y compartían sus historias, preguntando cómo unirse a su grupo. Y esa noche, su grupo de WhatsApp se duplicó. Se expandió a Facebook y YouTube, hablando de abuso financiero, fraude romántico y los peligros del sufrimiento silencioso. Ella enseñó, antes de abrir una cuenta conjunta, pregunté, ¿la unión es solo en la boca o en la acción? Amar sin exceso es una jala. Has preguntas y protege. Construye, pero construye con sabiduría. La gente la escuchaba, y incluso los bancos comenzaron a invitarla a hablar. Mientras tanto, la vida de Usman se desmoronaba. Sus clientes de importación de autos, al no poder contactarlo, comenzaron a llamar a Kadijatu, confirmando sus actividades fraudulentas. Con un expediente abierto en la unidad de fraude, el acceso que liquidaba al banco fue restringido. Su insensato intento de rectificar la restricción en el banco lo llevó a su arresto y cargos por fraude financiero, junto con amenaza, la banquera que abrió la cuenta conjunta. Gracias por ver la historia. Comparte tu opinión sobre la historia conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué lecciones aprendes de ella? Compartila con tus seres queridos. Dale me gusta y suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Hasta que les traiga otra historia. Adiós.